we talked about a quotation from Einstein, Albert Einstein. Zborихме за един цитат от Алберт Айнштейн. He mentioned once, any fool can know anything. Едно што ја спомнала го, секоја будала може да знае нешто. Just get a little knowledge about some particular topic, subject matter, and then you know it. Само може да прочита или дознае нешто за некоја тема и But then he said, but the point is to understand. Но поентата е во тоа да се свати, да се разбере тоа. You can know a lot of things, but what do we really understand? Можеме да знаеме многу работи, ама што стварно разбираме? So he made this interesting difference between knowing and understanding. И така тоа направи таа интересна разлика помеѓу знаење и разбирање. That we can also apply very nicely in our practice of Krishna consciousness. И ние тоа исто можеме убаво да го примениме во нашата примена на свесноста за Кришна. Practically on a daily basis we learn so many things, we hear about so many topics. Практично секој ден слушаме за толку многу работи и теми. Like Bhagavad Gita, Lord Krishna, he gives so much knowledge. Само во Бхагавад Гита Господ Кришна дава толку многу знаење. And so much further knowledge in the Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and all the other Vedic literatures. И уште многу повеќе знаење во Сримад Бхагаватам, Chaitanya Charitamrita и други ведски списи. Especially in India also, as soon as you talk about Krishna or something, I know Krishna. Посебно во Индија, ако одмашно ќе почнете да зборувате за Кришна, знам за Кришна. So everybody knows, so many people know so many things. Толку многу луѓе знаат многу работи. But what do they really understand? Ама што навистина разбираат? Like Bhagavad Gita, Lord Krishna states, there are 4 problems of life. Како во Бхагавад Гита Господ Кришна зборува за 4 животни проблеми. Who knows these problems, these 4 problems of life? Кој ги знае тие проблеми? Anybody? Yes. Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi. What does it mean? Birth, old age, disease and death. Yes. You have to translate. Раѓање, старост, болест и смрт. These are the 4 problems of life. Тоа се 4 животни проблеми. So the natural reaction, yeah, I know. Природната реакција е знам. But how do we understand this? Но како го разбираме тоа? What's the practical conclusion, application of receiving that knowledge? Кој е практичната примена и заклучок на тоа, примањето на тоа знаење? That birth, of course, we cannot change. We took birth. Се разбира раѓањето, тоа не можеме да го смениме, сме се родили. Tolerance, that's the first application. Првата примена е толеранција. Rather feeling disappointed or envious about someone else's birth, let me tolerate my birth. Наместо да бидам, да му завидувам на некој друг, на неговото раѓање, да го толерирам моето раѓање. Yes, I did not take birth on a heavenly planet. Да, не сум се родил на рајска планета. I took birth here, here in Macedonia. Сум се родил овде во Македонија. So let me be satisfied with that. И ајде да бидем задоволен со тоа. Tolerance means you don't desire something else. Толеранција значи не посакувате нешто друго. You tolerate. Толерирате. I took birth here, finished. Се родив тука, готово. Just because of my previous activities, karmic reactions, this is my particular birth situation. И поради моите поранешни активности, кармички, во некој друг живот, ова е мојата сегашна ситуација. So let me be satisfied with that and try to make the best out of it. И ја затоа да бидам задоволен со тоа и да пробам да го искористам најдобро што можам. How can you make the best out of it? Како да го искористите најдобро што That you можам? took birth here. Што сте се родили тука? Somebody knows? How can you make the best out of it? Некој знае како најдобро да се искористи? Свесноста на Кришна.
the Krishna, from Krishna conscious here, where we were born. Yes. You practice Krishna consciousness and you give it to others. Развивате своята свест за Кришна и не давате на другите. That's the best you can do. Това е най-доброто, що можете да сторите. And of course we can do so many other things to benefit other people as well. И можем да направим и разни други работи, да направим добро на другите луѓе. Janma, then next Mrityu. Това беше джанма, сега мритю. What does Mrityu? What does it mean? Што значи мритю? Mrit. Death. Death, yes. So now what to do with that? А што да правиме сега со тоа? We receive that knowledge, we have to die. Го примивме тоа знание и треба да умрем. Ahanyahani bhutani, that famous verse, that everybody sees so many people, also living entities, dying around us all the time. Тоа е познат стих кај што вели дека за секој ден секој од нас гледал на живи суштества насекаде околу себе како умираат цело време. The grandfather perhaps died, Може дедото умрел, grandfather died, grand, they all died. Прадедото и тој пред него сите умрели. Some of our parents, they're gone already. И нашите родители, кај нас некои веќе се отидени. When we drive on the road, when we drove from Greece now, И возевме се од Грција по патот. sometimes you see some dead animals right there on the road. Понекогаш ќе видите мртво животно на патот. We see death around us in so many different ways. Гледаме смрт околу нас на толку многу начини. Not so much in the Western countries, На запад не толку многу. but in India and similar countries, death you see a lot in front of your eyes. Но во Индија и други источни земји смрт гледате многу често пред очите. But that verse states that somehow one tends to think, but this will not happen to me. На некој начин луѓето мислат ово нема мене да ми се случи. The death, that is meant for others, Смртта тоа е нешто намето за други, not meant for me. не е за мене. No, we have to, how to understand death. Како да ја сватиме смртта? I know I have to die, but how to understand it? Знам дека морам да умрам, ама како да го сватам тоа? You prepare for it. Се подготвиш за него. And how do we prepare for it? А како се подготвуваме? What do we do? Што правиме? Any suggestions? How do we prepare for death? Некој предлог има како се подготвуваме за смртта? Chanting Mahamantra. Chanting Mahamantra. За пеење на Махамантра. This is because if death is coming, then what do? We cannot just call out for my pet bird, or that will not work. Ако доаѓа смртта, не можеме само да ја викне моето милениче нека птица или така нешто, тоа нема да успее. Then we have to call out for Krishna. Тогаш мораме да го викаме Кришна. Oh, Hare Krishna, Krishna, Krishna. This is how to prepare. Така се подготвуваме. We can think about Krishna, Krishna's pastimes. Можеме да мислиме на Кришна, забавите на Кришна. We just give ourselves to Krishna at that moment. Во тој момент само се даваме себе си на Кришна. And he promises he will take care, we don't have to worry. И тој ветува, јас ќе се погрижам, не се секирам. As in this way we can prepare, that means knowing. Knowing means you do something about it. Тоа значи знаење. Знаење значи да направиш нешто во врска со тоа. Understanding, that means understanding. You do something about it. Тоа значи разбирање, направиш нешто. Then what else we have? Janma, Jara. Next, what is Jara? Што е џара? Old age. Старост. So how do we understand old age? Како го сваќаме староста? Again, you have to tolerate. Пак морате да толерирате. You cannot lament, you cannot feel envious of young people. Не можете само да жалите и да им завидувате на младите. Sometimes it happens that elderly people, they begin to feel a little bit envious of young people. Некогаш старите им завидуваат на младите. Like I had one neighbor before I came to Krishna consciousness, I remember.
Се сеќавам имав еден комшија пред да дојдам во светото за Кришна. She was elderly, Таа беше постара жена. and I was a teenager at that time. И јас бев тогаш тинејџер. So whenever I came back a little bit late in the evening, И секој пат кога малце подоцна ќе се вратев на she вечер. was waiting behind the door, her door, looking through the spion. Таа чекаше позади својата врата гледајќи низ шпијунката. And as soon as I crossed her door, she opened it. И веднаш што ќе поминев покрај незината врата, таа ќе отвореше. I will tell your mother that you came so late home. Ќе кажам на мајката дека така досна се врати. So, and envious, they feel a little bit envious of what young people do. Те им завидуваат малце на младите за тоа што прават. Because at that age you cannot go to the disco anymore. It doesn't work. Бидејќи кога ќе остариш не можеш поќе да во диско, тоа не иде. You know that sometimes elderly people, maybe the father of his son or daughter, they also try to go to the disco and they try to make friendship with the young people, but it doesn't work. Знаете, понекогаш ќе се случи некои млади имаат на родители, татко и мајка што ќе пробаат да одат во диско со нив и да се спријателат некој со младите таму, ама не иде тоа. In a very awkward way, they also try to dance like the young people, but it looks really strange. На многу неспретен начин се трудат да танцуваат како младите, ама многу чудно изгледа. And then they use these modern words, one or two they remember hearing from the son or daughter. They also try to use these words and everybody goes, okay, okay. Исто се трудат да употребат пар збора како што ќе научат од децата, ама кога ќе пробаат сите викаат окей, окей. It is really cool here, isn't it? Овде е многу cool, нели? The old age one has to tolerate. Don't feel envious. Староста мора се толерира, не завидувате. Just remember that the old age, everybody has to get old at one point. Само запомнете дека во некој момент сите мора да остајат. So I feel envious. Зошто да се биде завидлив? And then again, we can engage old age in Krishna service also. И еден ден може да се захватиме со за Кришна. Especially when we explain Krishna consciousness, teach Krishna consciousness, the younger generation tend to take it a little more serious when you are elderly. Бидејќи кога сте постари, помладите се склони поубаво да ве слушаат ако зборувате и ако подучувате за светлото за Кришна. It depends, of course. Се зависи од разни работи, се разбира. One has to have a natural authority. Човек треба да има природен авторитет. But like in school, high school, university, it's natural that young students take more serious the professor, teacher. Како во училиштата и универзитетите природно е дека студентите повеќе го слушаат професорот. And of course important is that as devotees we don't identify with being old, we don't think we are old. И важно е дека како посветеници не се поистоветуваме со тоа, не мислиме дека сме стари. The devotee is not affected by the old age of his body. Бхактите не ги погаѓа староста на ова тело. Just like we have seen with Srila Prabhupada. Како што видовме кај Шила Прабхупад. His intelligence, his memory was so fast. Неговата интелигенција и меморија беа толку брзи. And even young people, they had a hard time to keep up with Srila Prabhupada's pace of thinking, his intelligence, even walking. Sometimes they could not keep up with how fast Srila Prabhupada was walking. И дури младите не можеа да го фатат, да го стигнат ритмот на Шила Прабхупад, неговата интелигенција и дури неговото одење беше пребрзо за него. The devotee, transcendentalist, he's not affected by old age. Посветениот трансценденталист не го погаѓа старост. That means understanding old age, you don't become affected by it. Тоа значи кога го сватите староста не ве погаѓа. You understand it is only related to this physical body, not to the soul, to the self. Сваќате дека таа се однесува само на ова физичко тело, не на јаството на душата. And then what is next? И следното што е? Вјади, дизиз. Then disease. Болест. That's a little more difficult, Тоа е малце потешко. but same principle.
Истиот принцип. The devotee does not, his Krishna consciousness does not become affected by disease. Неговата свесност за Кришна не е погодена од болест. He tolerates, Тој толерира. he remembers so many examples of great devotees of the Lord who also suffered great diseases. И се сеќава на разни примери на големи посветеници на Господ кои исто страдале од разни болести. He understands it is simply a tool for my surrender to Krishna. Сваќа дека ова е само алатка за моето предавање на Кришна. Because often it is difficult to voluntarily surrender to Krishna. Бидејќи често е тешко доброволно да се предадеме на Кришна. If it's up to my choice, I rather do something else. Ако ми се остава мене избор, јас би правил нешто друго. Sometimes we need motivation, Понекогаш ни треба мотивација, something which helps us to surrender to Krishna. нешто да ни помогне да му се предадеме на Кришна. Diseases can be taken in this way. И болеста може така да се свати. Yes, let me be more serious in my Krishna consciousness. Да, дај да бидам посериозен во мојата свесност за Кришна. Now I can remember Krishna more intensively, Сега можам поинтензивно да се сеќам на Кришна. calling out for Krishna for relief and help. Да го барам, да го викам за олеснување и помош. So in this way, there's a very important difference between knowing and understanding. И така голема е разликата меѓу знаење и разбирање. Similarly, we receive a variety of knowledge. Ние добиваме разни знаења. And let us remember that. Да го запомниме тоа. What does it mean to know and what does it mean to understand? Што значи да се знае и што значи да се свати. So one who begins to understand Krishna consciousness, he makes progress. И тој што ќе почне да ја сваќа свесноста за Кришна, тој напредува. He makes a swift advancement in his Krishna consciousness. Тој брзо напредува во својата свесност за Кришна. Jnana and Vijnana. Ѓана и виѓана. Knowledge and realized knowledge. Знаење и спознаено знаење. Hare Krishna. So nice to have your association. Убаво е да се биде во ваше друштво. Very dear devotees in this yatra. И драги посветеници во оваа јатра. And it's amazing how after so many years you still keep going, practicing Krishna consciousness. Зачудуваш ке после толку години како уште се бавите со свесност за You Кришна. must have some mystic powers. Мора да имате некои мистични моќи. You could do so many other things. Може да правите многу други работи. So that means you understood something about Krishna consciousness. Тоа значи што сфатиле нешто за свесноста за Кришна. So keep practicing. Само продолжете со праксата. Never allow yourself to become distracted from Krishna consciousness, negatively influenced. You don't allow this. Никогаш немојте да дозволите нешто да ве одвлече настрана свесноста за Кришна или негативно да влијае на вас. When it comes to Krishna consciousness, we have to become scrupulous. Кога се работи со свесноста за Кришна, мора да имаме скрупули. No compromise. Нема компромис. Many things we tolerate, Многу работи трпиме, except becoming distracted from Krishna consciousness, that we don't tolerate. освен на кога нешто ќе не одвлече од свесноста за Кришна, тоа не го трпиме. You can do with me whatever you want, Можете со мене да правите што сакате, but you cannot take me away from Krishna consciousness. That power you don't have. ама не можете да ме одвлечете од свесноста за Кришна, немате таква моќ. That determination we must have. Мораме да имаме таа решителност. And then we will be successful. И тогаш ќе бидеме успешни. Thank you very much, Hare Krishna. Благодарам ви. Any thoughts, any questions? Некој има некакви мисли и прашања? Махарадж рече дека кога бактата го задесува болест, тој може да се сеќава на големи Кришна
различни батки, кои што исто така проаѓале низ такви процеси и го толерирале тоа, како може да сподели со нас некој од тие Пример? некој пример, да. Само така? I heard you mentioned some devotees great devotees in the history of Krishna consciousness that were dealing with disease and thus remembering Krishna. So you said we should use this as an example to be stronger in Krishna consciousness. Could you give us some examples of such devotees? You know, these worms, he suffered leprosy. Who was it again? Vasudev Datta. That's one example. Jedan primjer. Lepra. He had this terrible disease of having so many open wounds. Lepra to je strašna bolest, imate jedan kup otvoreni rani. And then these small white worms, they took shelter in these wounds. I to još kaj nego se pika mali crvčinja peli u te rane. When they fell off, when these worms fell off, he put them back. Кога црчињата ќе испадне од раните, тој ги враќаше назад. He had so much compassion. Имаше толку сомилност. This poor worm, now he has nothing to eat, put them back. Куцето срце нема што да јаде, да го вратам назад. See? Nice example. Huh? Nice example. Very inspirational. Or Srila Prabhupada himself, he suffered 2 heart attacks, heart strokes. Шрила Прабхупад самиот 2 инфаркти преживеа на крај Америка погледаш. That actually many don't know, after he suffered a heart stroke, that from the head down, his entire body was paralyzed for weeks. Ствари никој не знае дека после тие 2 инфаркти дека од главата надолу цело тело му беше парализирано со недели. And Prabhupada still gave classes, lectured. Прабхупад уште даваше лекции. Just tolerated. Го трпеше тоа. You have the example of Jayapataka Maharaj also. Имам примерот на Жајапатака Махарадж. An extremely difficult physical condition. Тоа е во страшно тешка физичка состојба. And still he's preaching, И уште проповеда. inspiring so many thousands of people. Инспирира илјадници луѓе. So like this we have, Srila Prabhupada sometimes gave the example of Jesus Christ. Прабхупад некогаш го даваше примерот на Исус. In that terrible condition, he did not lose his faith in the Lord. Во таа ужасна состојба тој не изгуби својата вера за Господ. See, when we are healthy, it's difficult to understand. Видите, кога сме здрави, тешко е тоа да се свати. But when you actually suffer, it is, unless we are serious, of course, it is a very good opportunity to actually surrender to Krishna. Unless we are serious, Now, one has to be serious, of course, but then it's very easy, it's not difficult in that condition to surrender to Krishna. човек треба да биде сериозен, меѓутоа во таква тешка состојба не е така тешко да се пријави на Кришна. So, of course, we should not pray for it. Се разбира, не треба да се молиме за тоа. We have enough difficulties in our life. Инака имаме доволно проблеми. But if something happens, then we should not become despondent or discouraged. Но ако се случи нешто, не треба да ни падне духот или да бидеме разочарани. But rather surrender to Krishna more. Но повеќе се предаваме на Кришна. Any other thoughts? Друг некој нешто? Може да зборам и да му преведеш нешто повеќе прашања. Така, ушако ти е полесно. Зашто само бактиве се свесни за Кришна? Драги луѓе не може, поради тоа што во бактива целосно, значи го сака, покажува љубов кон Кришна и целосно се предава. И?
Чекай, што е прашањето? Зошто само бхактите се чисти за Кришна? Треба прашање да биде. Бхагавад-гита значи само може да ја спознаат бхактите, чистите посветеници. Добро. Прашај го слово. Значи тоа е прашање, дали може само тие да ја спознаат? Да, дали само тие и другиве. Ја не сам дека другиве не може. За треба може да го поставиш ко прашање, ме збуни за момент, извини. Не те избуни. Okay. So do only the pure devotees understand and realize Bhagavad Gita? Again. Do only pure devotees realize Bhagavad Gita? The meaning. Anybody can realize Bhagavad Gita to whatever extent. Секој може да свати Bhagavad Gita до одредена мера. Especially if the Bhagavad Gita is being commented by a pure devotee. Посебно ако на Bhagavad Gita коментирал чист посветеник. Srila Prabhupada explained Bhagavad Gita in such a way that it's not difficult to realize. Шрила Прабхупада ја објасни Bhagavad Gita на таков начин што не е тешко да се свати. Of course, the most essential realization of Bhagavad Gita is to surrender to Krishna. Се разбира, најсуштинската поента на Bhagavad Gita е да се предаваме на Кришна. That's the whole conclusion of Bhagavad Gita. Тоа е крајниот заклучок на Bhagavad Gita. So one who reads, studies Bhagavad Gita but does not surrender to Krishna, he has not realized Bhagavad Gita. Значи тој што чита Bhagavad Gita, а не се предава на Кришна, не ја сватил Bhagavad Gita. И уште едно. Наводно посветеникот треба да има учител, духовен, за да му ги каже процесите како да дојде до посветеноста и до преданоста кон Кришна. So the devotee needs to have a spiritual master, teacher, so that he can learn from him the processes and how to get to the path of Krishna consciousness. Yes, yes, yes. Тој процес. It's a process. It's a process. Затоа што личноста треба да се прочисти од трите гуни. Тој не може сами. Тој е врзан во материјалниот свет. Значи треба го ослободување. One has to become purified of the three modes. He cannot do it himself. One has to. To become purified of the three modes, three gunas. Yes. Учителот треба му помогне. And the spiritual master needs to help him. Yeah. That's true. That's true. Вистина, вистина. Very much true. Good. Then I think we can stop here. Мисля дека може да застанеме тука. This. One more question, because we need a little bit more time for offering the prasad. I have a question. Give me a service to make a question. So anyway, I'm always full with questions. Well, it is said that I always, sorry to interrupt, but I always remember when you asked these philosophical questions to me while you were drilling on my tooth. Извини што те прекинувам, ама се сеќавам кога ми поставуваше филозофски прашања додека ме го дучеше завод. I didn't know how to answer. Nice questions. Добри прашања. Couldn't answer. Не можев да одговорам. Now I can try to answer. Ама сега можам да пробам. it is said that the worst of all diseases is material disease. And it is also said that the cure for material disease can be, maybe the best cure is a service, or others say sadhu sangha, or others say shelter of the holy name, or others say a shelter of guru, and so on. Does this depend on the nature of a devotee with a material disease, or what is your opinion, what is best cure for
material disease. What is best? Можеш да ја преведеш само тоа? Cure. Medicine for material disease. Речено е дека најлоша болест од сите болести е материјалната болест. И се вели дека има разни лекови за таа материјална болест. Некои велат дека е службата најдобар лек, други велат дека е дружењето со посветениците најдобар лек. Трети велат дека треба да се земе заштита на светото име, некои други велат заштита кај гуруто и така натаму. Дали тоа зависи од природата на оној кој што има материјална болест, што е за него најдобро, или од нешто друго зависи, го прашав Махарадж да не одговори. One Bhagavatam verse comes to mind. It is directly that verse, medicine is being used. Еден стих од Бхагаватам, директно тој стих вели, се користи лек. And that was related to Krishna Katha. А тоа се однесува на Кришна ката. So there are many different verses which emphasize different practices of Krishna consciousness as a cure for material disease. Има разни стихови што предлагаат разни процеси за ослободување од материјалната болест. This bhava roga, it's just attachment to this material world is the greatest disease. Бхава рога, врзаноста за материјалниот свет е најголемата болест. And many different processes are being described. Разни процеси се опишани. However, of all the 9 practices of Krishna consciousness, the most important is chanting the holy name of Krishna. Меѓутоа, од 9 процеси на бхакти йога, најважниот е пеењето на светите имена на Кришна. That Chaitanya Mahaprabhu instructed Rupa Goswami in this way. Значи, Чаитања Махапрабху така го советуваше Рупа Госвами. All the 9 activities of bhakti, the most essential one is chanting. Од сите 9 активности на бхакти, најсуштинскиот е пеењето, мантрањето. There are also 5 most important activities are being described. Исто се опишани 5 најважни активности. Rupa Goswami gives them nectar of devotion. Рупа Госвами ги дава во нектарот на посветеноста. Beginning with the sadhu sangha. Почнувајќи со саду санга. Let us try to get these 5 together. Sadhu sangha, nam, kirtan, bhagavat, shravan. Association of devotees, chanting the holy name, and hearing Srimad Bhagavatam. Дружење со посветениците, пеење на светото име и слушање на Шримад Бхагаватам. Then Mathura was reciting in a holy place. Живење на свето место. And worshipping the deity. И обожување божеството. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gives an interesting explanation. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дава интересно објаснување. He describes that all these 5 activities, the essential part of all these 5 activities is the chanting of the holy name. Дека сите овие активности, нивната суштина е пеењето на светото име. He explained sadhu sangha. Објаснува саду санга. What is the most essential point of associating with the devotees is to chant Krishna's names together. Што е најважно при дружењето со свети личности, со посветеници, заедно да пеете на светите имена. Like when you go to Vrindavan, to Srila Mayapur, what do the sadhus do? Како кога ќе одите во Вриндаван или Шрила Мајапур, што прават садуите? Sit together, chant Krishna's holy names. Седнат заедно и пеят светите имена на Кришна. Of course, they also discuss Krishna Katha. Се разбираат и исто зборуваат Кришна. But when the discussion is over, what do? They chant Hare Krishna. На кога ќе заврши дискусијата, што прават? Пеат Харе Кришна. It's always the conclusion. Тоа е секогаш заклучокот. Then everything is perfect. И се е совршено. And then, of course, Nam Kirtan, chanting the holy name directly. И се разбира Нама Киртана, директно пеење. And Srimad Bhagavatam, hearing Srimad Bhagavatam. In the beginning of Srimad Bhagavatam, so many verses are there which emphasize the importance of chanting the holy name. И на почетокот од Шримад Бхагаватам има толку многу стихови што зборуваат за важноста на пеењето на светото име. In the middle section of Srimad Bhagavatam, again, the story of Ajamila. So many verses are related to the importance of chanting the holy name.
На средината, Бхагаватам исто приказва се за джамова и разни прикази за важноста на светото име. And at the end, 11, 12 canto, again, so many names. So many verses are related to the importance of chanting. И на крајот, 11 и 12 пење, пак толку многу стихови за важноста на светото име. Reciting in a holy place. Живење на свето место. Again, you go to Vrindavan, Mayapur, you go to the temple here, that's a holy place. What is happening here? Chanting Hare Krishna. Идете во Вриндаван, Мајапур, дојдете тука во храмот, што се случува тука? Пеење Харе Кришна. And Jiva Goswami explains, Джива Госвами објаснува. deity worship, the most important element in worshipping the deity is chanting the holy names of the Lord. Најважниот елемент во обожувањето на божествата е пеењето на светите имена на Господ. The deity worship will not be complete, perfected, unless one chants the holy names of the Lord. Обожувањето нема да биде довршено ако не се пеат светите имена. So in this way he explains of all these 5 activities, most important activities of devotional service, chanting the holy name is related to each of these 5. И затоа тоа објаснува дека од овие 5 активности пеењето на светото име е тесно поврзано со сите други. So and of course we know that's the Yuga Dharma. И се разбира знаеме дека тоа е Юга Дharma. That process in this age of Kali to surrender to Krishna. Тој процес служи во доба на Кали за предавање на Кришна. Chanting the holy names. Пеењето на светите имена. So as long as we stick to that process, there's a hope for us. Се додека се држиме до тој процес има надеж за нас. As long as this is why I brought this beautiful harmonium. Затоа го донесовме овој преубав хармониум. Now we have a first class harmonium, Сега имаме првокласен хармониум. original Paul and Co. It's a high class brand, Оригинал Paul and Co. Paul and Co. It's the original one. Тоа е јака марка, сака да кажам. In whole of Delhi there was only one copy, and I have it. Во цел Дели имаше еден примерок, само и јас го купив. So now it belongs to Rajkishore and to this yatra here. И сега припаѓа на Врачки Шури на јатра тука. Hare Krishna. And of course we have Srila Prabhupada's example, he was always chanting Krishna's names. И се разбира го има примерот на Шила Прабхупад, тој стално изговараше името на When he Кришна. was sitting, I have personally seen Srila Prabhupada sitting in the airport, always chanting Јас лично го имам видено Шила on Прабхупад his beats. на аеродром, како мантра на браница, секојаш. Either talking about Krishna or chanting immediately. Hare Krishna. Или зборуваше за Кришна, или кога не зборуваше мантраш. When he stopped chanting, he talked about Krishna. Кога ќе престанеше да мантра, зборуваше за Кришна. When he stopped talking about Krishna, chanting immediately. Кога престанеше да зборува, пак мантра. Talk about Krishna, chanting. That's the process. Тоа е процесот. Everything is ready? I think we can relax for 3 minutes. Може да се опуштиме 3 минути. Hare Krishna.